Собеседование, начальник дедлайн, а как это все сказать по-английски, если вдруг понадобится? Сегодня разберем больше 100 слов на тему работы и офиса. В конце видео расскажу про новинку «Разговорник», так что досматривайте до конца. Поддержите выход новых видео и, пожалуйста, подпишитесь на канал. Почему-то многие смотрят без подписки. Буду очень благодарна. Поехали. Сотрудник, Employee, employee, работодатель, employer, employer, коллега, colleague, colleague, сослуживец, coworker, coworker, начальник, boss, boss, директор, director, director, руководитель, executive, executive, фрилансер, freelancer, freelancer, стажер, intern, intern, консультант, consultant, consultant, офис, office, office, рабочая кабинка, cubicle, cubicle, рабочее пространство, workspace, workspace, зал заседаний, boardroom, boardroom, штаб-квартира, headquarters, headquarters, подразделение, division, division, офисное кресло, swivel chair, swivel chair, выдвижной ящик, drawer, drawer, шкаф для документов, filing cabinet, filing cabinet, маркерная доска, whiteboard, whiteboard, ноутбук, laptop, laptop, монитор, monitor, monitor, клавиатура, keyboard, keyboard, наушники, headphones, headphones, принтер, printer, printer, копир-ксерокс, photocopier, photocopier, планшет, tablet, tablet, роутер, router, router, флешка, flash drive, flash drive, кабель-провод, cable, cable, удлинитель, extension cord, extension cord, гарнитура, наушники с микрофоном, headset, headset, веб-камера, webcam, webcam, переходник-адаптер, adapter, adapter, сервер, server, server, проектор, projector, projector, кулер для воды, water cooler, water cooler, шредер, уничтожитель бумаг, shredder, shredder, портфель, briefcase, briefcase, корзина для бумаг, wastebasket, wastebasket, блокнот, notebook, notebook, блокнот для записей, notepad, notepad, конверт, envelope, envelope, печать-штамп, stamp, stamp, чернила, ink, ink, текстовыделитель, highlighter, highlighter, карандаш, pencil, pencil, кнопка канцелярская, pushpin, pushpin, стикер для заметок, sticky note, sticky note, планшет с зажимом, clipboard, clipboard, дырокол, hole punch, hole punch, корректор-штрих, correction fluid, correction fluid, канцелярская резинка, rubber band, rubber band, ланьярд, шнурок для бейджа, lanyard, lanyard, соглашение, договор, agreement, agreement, коммерческое предложение, proposal, proposal,
резюме, resume, resume, портфоліо, portfolio, portfolio, презентація, presentation, presentation, електронна таблиця, spreadsheet, spreadsheet, графік, graph, graph, діаграма, chart, chart, файл, file, file, архів, archive, archive, смета-оценка, estimate, estimate, заявлення, заявка, application, application, шаблон, template, template, бумажная робота, paperwork, paperwork, вложение в письме, attachment, attachment, база данных, database, database, дедлайн, крайний срок, deadline, deadline, повестка дня, agenda, agenda, собеседование, interview, interview, мозговой штурм, brainstorming, brainstorming, смена рабочая, shift, shift, кофе-брейк, coffee break, coffee break, обеденный перерыв, lunchtime, lunchtime, сверхурочные, overtime, overtime, выходной день, day off, day off, праздник, праздничный день, holiday, holiday, больничный, sick leave, sick leave, забастовка, strike, strike, час пик, rush hour, rush hour, рабочий процесс, workflow, workflow, доход, income, income, выручка, revenue, revenue, расход, expense, expense, налог, tax, tax, акции биржевые, stocks, stocks, акционер, shareholder, shareholder, инвестор, investor, investor, предприятие, enterprise, enterprise, конкурент, competitor, competitor, партнер, partner, partner, спонсор, sponsor, sponsor, стартап, startup, startup, корпорация, corporation, corporation, логотип, logo, logo, штраф-неустойка, penalty, penalty, мотивация, motivation, motivation, продуктивность, productivity, productivity, эффективность, efficiency, efficiency, стратегия, strategy, strategy, обратная связь, отзыв, feedback, feedback, повышение в должности, promotion, promotion, понижение в должности, demotion, demotion, увольнение, dismissal, dismissal, выход на пенсию, retirement, retirement, мастер-класс, workshop, workshop, семинар. seminar. seminar. Вот и все на сегодня. Больше 100 слов про работу и офис. Осталось только повторить слова для закрепления. Весь этот словарь в PDF я выложила бесплатно в Телеграм-канале. Скачивайте себе. Также можно повторить слова в виде карточек Quizlet, тоже бесплатно. Все ссылки в описании. И у меня для вас новость. Я сделала платный разговорник на тему работы офиса с готовыми фразами для собеседования, переговоров, переписки с коллегами. Не просто слова, а целые выражения, которые можно сразу использовать. Ссылка тоже будет в описании в Телеграм.
Также в Телеграме можно бесплатно скачать демо-версию этого разговорника. Если понравилось и было полезно это видео, подписывайтесь на канал и ставьте лайк. Мне правда важно знать, что вам полезно. Услышимся в следующем видео. Пока.